Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk hari ini kita akan lihat lagi pelajaran kita dalam redox equilibrium dengan subtopik electrolytic cell. So in electrolytic cell, we have already learned about electrolysis, ataupun dengan lebih detailnya kita belajar what is the meaning of electrolyte and non-electrolyte. Apa beza di antara kedua-duanya? So itu kita dah belajar pada hari Selasa. So for today, we will learn the electrolysis of molten lead 2 bromide. Ini ada eksperimen sebenarnya. So saya dah minta awak untuk lihat video dalam YouTube yang saya berikan link tempoh hari. Saya harap semua dah tengok. Walau bagaimanapun, kalau ada masa nanti bila awak dah kembali ke sekolah, kita akan buat station lah untuk awak buat eksperimen-eksperimen yang kita dah terlepas. So this is the setup apparatus for electrolysis of molten lead 2 bromide. So lead 2 bromide ni is in solid form, dia dalam bentuk powder. So kita nak tengoklah, kita nak tahu, mula-mula kita nak tahulah lead 2 bromide ni cannot conduct electricity in solid state. Dalam keadaan serbuk tu pepejal, dia tak boleh conduct electricity. And then kita akan heat until the solid melt. Sehingga dia menjadi lebur, becomes molten lead 2 bromide. So bila dia lebur, kita akan dapati bahawa light bulb lah akan menyala. Maksudnya ada flow of electricity, flow of current. So ini saya ambil screenshot daripada video YouTube yang saya bagi linknya tempoh hari. Saya harap semua dah tengok. So ini lebih kurang seperti inilah susunan radasnya nanti. Tu solid lead 2 bromide dalam bentuk powder dia sebenarnya. So in solid form, no, it cannot conduct electricity, tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Apabila kita panaskan sehingga dia melt, become molten lead 2 bromide, kita akan dapati there are electric current. Kita akan dapati terdapat bacaan pada ammeter. So di situ telah berlaku chemical reaction dalam electrolyte tersebut. So when the lead 2 bromide melts, become molten lead 2 bromide, the ions can move freely. There are two types of ion, which is lead 2 bromide, Pb2+, and bromide ion, Br negative. So ini gambaran lah bagaimana rupanya ion-ion lead 2 bromide and ion-ion lead 2 bromide dalam bentuk molten. So dia bebas bergerak. So when electric current flow, bila ada arus elektrik mengalir, this ion will move to the opposite charge. Lead 2 ion Pb2 positive will move to negative terminal. So negative terminal in electrolytic cell are known as cathode. Cathode. And bromide ion will move to positive terminal. Carbon electrode connected to positive terminal of battery. So positive terminal is known as anode. As I said previously, dalam kelas yang sebelum ni saya dah beritahu chemical cell and electrolytic cell. In electrolytic cell,
sel ni lah. Okay, anode is positive terminal. Okay, dalam chemical cell, anode becomes negative terminal. Beza. So awak kena hati-hati dengan anode and cathode ni. Okay, so what happen when both ions move to the cathode and anode? Apa yang akan berlaku? Okay, so let two ion Pb2+, okay, will undergo reduction. Okay, ingat cathode akan berlaku reduction. Okay, dia akan accept electron. Okay, accept electron, and lead 2 ion will become lead metal. Okay, dia akan daripada ion dia akan menjadi atom logam, logam pelambang, lead ion, lead metal, sorry. Okay, so itu chemical changes. Kita tengok definition of electrolyte, substance that can conduct electricity in molten or aqueous solution and undergo chemical changes. So itulah dia. Okay, so daripada lead 2 ion it becomes lead atom. Okay, jadi metal lah, dia akan dalam keadaan solid bila dia dah sejuk. Okay, so ini from the video also. Okay, if you want to look at how lead looks like, okay, so kita stop the electrolysis process. Okay, kita buangkan lead, molten lead 2 bromide. Okay, kita akan dapati ada gray solid. Dia become solid lah bila dah sejuk. Gray solid terbentuk. So this is lead atom. Dia dah jadi metal. From ion become atom. So atom tu dalam bentuk solid lah bagi metal. And then what happened to bromide? Okay, Br negative. Okay, kalau cathode tadi berlaku reduction, anode berlaku oxidation. Okay, still remember in chemical cell, anode is where oxidation occur. So begitu jugalah untuk electrolytic cell. Dia masih oxidation, cuma yang berbeza ialah positive terminal and negative terminal. So kalau oxidation maksudnya release electron. So bromine Br negative, negative because bromine have more electron. Dia ada terlebih elektron. Okay, so in order to becomes neutral, dia akan release elektron tersebut lah. Okay, so dia become neutral, and then bromine atom will combine, bonded covalently, becomes bromine molecule Br2. So dia akan release sebagai gas. Okay, bromine gas. So dalam video tu kita akan nampak di sini ada macam bubble, bubble of brown gas. So bromine is brown color. Okay, dia collect, nampak color brown di situ. Okay, so this is the explanation, lebih detail lah dalam bentuk ayat. So what happened at anode? Okay, bromide ion move to anode, which is positive terminal. Okay, carbon electrode connected to positive terminal of battery. So what will happen is bromide ion Br negative undergo oxidation, okay, by releasing electrons to form bromine gas. Okay, bromine molecule lah, tapi dia punya state tu ialah dalam bentuk gas. Okay, Br2, okay, bromine gas. So half equation at anode. Okay,
Kita mesti kita punya substance is bromide ion. Bromide ion. So Br negative becomes bromine molecule. So ini awak boleh refer to the standard electrode potential. Okay, awak boleh refer di situ. Macam mana nak tulis dia. So remember, anode is oxidation. So awak punya half equation mesti menunjukkan oxidation, iaitu bromide ion become bromine molecule. Okay, dia release electron di sini. Negative ion becomes neutral. Okay, oxidation number decrease. Negative 1 becomes 0. Okay, so observation tadi, brown gas is released at the anode. Okay, so what happened to the electron released by bromine? Apa berlaku kepada elektron yang dibebaskan oleh bromide ion tadi? Electrons released by bromide ion flows to the battery's positive terminal. So elektron yang dibebaskan oleh bromide ion tadi, dia akan mengalir melalui wire pergi ke positive terminal of battery. Okey, di situ akan berlaku chemical changes pula dalam bateri tu. Saya tak nak explain pasal tu pula. Kita sekarang fokus tentang product of electrolysis. Okay, so what happened at cathode? Lead-2 ion Pb2+ undergoes reduction by accepting electrons to form lead metal. Okay, so lead-2 ion, okay, ion Pb2+, okay, accept electron and becomes lead atom. So atom lead tu sebenarnya dia sejenis metal lah. So we call it lead metal, Pb. Okay, from ion becomes atom. So half equation at anode. So ini saya lupa nak tukar. Pb2+, okay, plus 2 electron to form Pb. Okay, need to remember cathode is where reduction occur. Okay, so reduction is accept electron kan, gain electron. So kita punya substance gain electron, plus 2 electron. Okay, reduction. And then kita tengok juga in terms of oxidation number, positive 2 becomes 0. Lead atom dia 0 oxidation number. So oxidation number decrease is one of one of aspect in reduction. Okay, salah satu aspek dalam reduction is loss decrease in oxidation number from positive to 0. So observation at cathode electrodes, gray solid is formed. So gray solid ni dia akan mendap di bawah electrolyte because metal is denser than lead to molten lead to bromide. Tapi mana datang elektron? Pb2+ plus 2 electron, accepting electrons. Where does the electrons come from? Okay, so the electrons comes from the battery. Okay, actually comes from the battery. Electrons flow from the battery's negative terminal, accepted by lead to ion Pb2+. So itulah dari mana datangnya ion tadi, electron sorry, Pb2+ plus 2 electron. So this is the electrolysis of molten lead to bromide. Okay, so yang ini ada dalam textbook dan juga dalam modul. Okay. And then so lab activity ni saya dah preparekan lah kepada awak. Okay, so nanti bila dah kembali ke sekolah, kita boleh mungkin akan demo satu kumpulan saja buat, yang lain tengok sebab kita ada banyak eksperimen yang perlu dibuat. So mungkin nanti kita akan buat station macam gallery walk. Okay, mungkin kita ambil hari Sabtu kah, sepanjang hari tu memang kita buat eksperimen saja. Tengok keadaan nanti.
Okay, so result ni awak kena tukar lah. Yang dalam modul awak tu dalam bahasa Melayu, so tukar pergi bahasa Inggeris. And ini juga dalam modul, so ini dalam bentuk flow chart lah. Okay, macam mana product form, okay, in the electrolysis of molten lead to bromide. Okay, so awak boleh refer dalam buku teks lah. Memang saya ambil dari buku teks. Biarkan ruang kosong untuk awak isi supaya awak ada kerja lah. So daripada sini awak boleh cuba memahami step by step how to explain ataupun describe how the product form in the electrolysis of molten lead to bromide. Okay, tengok step by stepnya. So di atas ke bawah. And then overall ionic equation ni awak gabungkan lah. Kita dah belajar sebelum ni kan dalam chemical cell macam mana nak gabungkan half equation into ionic equation. Okay, so both ada 2 electron kan, kita cancel. So substance 2 Br negative plus Pb2 plus, arrow produce Br2 plus Pb. And test yourself 9.4a, predict the observation and explain the product of electrolysis form at the anode and cathode for A. So saya nak awak cuba question A sahaja dulu. Okay, cuba predict. Awak boleh buat seperti slide sebelum ni tadi, iaitu guna flowchart tu. So awak ikut step by step je. Okay, ikut step by step. Jangan takut cuba. Okay. So zinc oxide. What ions in zinc oxide? Zinc ion. Zn2 positive and oxide ion. O2 negative. So awak ikutlah. What ion attracted to anode and cathode? Okay. Dia apa? Product form. Okay, step by step dia. So awak tak semestinya ikut macam buat flowchart lah. Awak boleh buat table. Buat table. Okay. Cuba dulu. Cuba buat. Okay. Dan boleh hantar gambar bagi saya tengok. Untuk saya bagi komen dan semak sebagainya. Kalau ada silap, saya boleh betulkan. Okay, so itu saja untuk kelas pada hari ini. Sekian, terima kasih.